Hello everyone, I welcome you all for this new class. In this class we are going to discuss about food chain, right? In the class we have completed till food chain. We are going to start with food web, and we'll be focusing on few concepts like ecological pyramid, and next thing is that if time permits we can go for two concepts yesterday we mentioned, right? Bioaccumulation and biomagnification, right? So bioaccumulation and biomagnification இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் there is a concept like just give me a minute, biomagnification. Then next thing is that ecological succession, right? Ecological succession. And the next topic is biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles, right? Idhula what we are going to discuss அப்படினா first one water cycle, second thing is carbon cycle, third one is nitrogen cycle, and then in this nitrogen cycle there are few processes involved. We are going to discuss those points, right? So இன்னைக்கு இதெல்லாம் complete பண்றோம் நம்ம classல, right? So first we are going to focus on food web. Before getting into food web, let's revise about food chain, right? What is food chain? It is a sequential order, right? So ஒரு ecosystemல இருக்கக்கூடிய different organism feeding relationship வச்சு எப்படி ஒன்னோட ஒன்னு relate ஆயிருக்குன்றது பார்க்கிறது தான் food chain, right? இதுக்கான example we can write as grass, goat, human, right? So this is one such example for food chain. Idhula grass ingradhu yaar appadina, like they are the primary producer because they are producing their own food, right? So this is primary producers. Next in the primary producer consume பண்ற goat we are calling it is called as primary consumer, right? So it is primary consumer. Next in the goat consume பண்ற human secondary consumer, right? So இப்படி ஒரு ஃபுட் செயின்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ட்ராபிக் லெவல்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம், ரைட்? இப்போ இந்த ட்ராபிக் லெவல் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ராபிக் லெவல்ல இருந்து இன்னொரு ட்ராபிக் லெவலுக்கு ஒன்லி 10% ஆஃப் தி எனர்ஜி மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கோயிங் ஆன், ரைட்? மீதி எல்லாமே இட் வில் பி லாஸ்ட். ஸோ இந்த 10% நம்ம எந்த ரூல் கீழே படித்தோம் அப்படின்னா லின்மேன் ரூல் கீழே we have learned this, right? ஸோ ஐ திங்க் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபுட் செயினில் நம்ம ரெண்டு டைப் பார்க்கணும் இல்லையா? ஃபுட் செயினில் we have discussed about two topics, அதாவது two types. ஒன்று grazing food chain, another thing is that next one is the detritus food chain, right? So grazing it will be starting with the producer, இது detritus it will be starting with dead organic matter, right? I think it's clear for everyone. Now we are going to focus on ஃபுட் வெப். ஃபுட் வெப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் ஃபுட் செயின், அதாவது ஒரு 3 to 4 ஃபுட் செயின்ஸ் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் செயின் 1, ஃபுட் செயின் 2, ஃபுட் செயின் 3 அண்ட் ஃபுட் செயின் 4, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி 4 ஃபுட் செயின் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as ஃபுட் வெப், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் how it will be. நிறைய ஃபுட் செயின் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு இருக்கிறது, அதாவது 3 to 4 ஃபுட் செயின்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஃபுட் வெப். இப்போது இந்த ஃபுட் செயின் ஒன்று படித்தோம் இல்லையா, அது இன் ஜென்ரல், அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? பிகாஸ் அதில் ஒரே ஒரு சீக்வன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் திஸ் கிராஸு, கோட்டு, ஹியூமன் இல்லையா? ஸோ இப்போது இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி மட்டும் கிடையாது. இப்போ கிராஸ் கோட் மட்டும்தான் அதை கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை, கிராஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சியூம்டு பை சம் அதர் ஆர்கானிசம் லைக் கிராஸ் ஹோப்பர்ஸ் and so many animals, right? So this is what I'm mentioning. Food chaining-ங்கிறது it is an ideal concept. இது practically it is not possible, but food web-ங்கிறது it is possible, right? So because இப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் we are calling it as food web, right? So food chain it is an ideal concept, food web is a practical one, right? And next thing is that next food web-ல what we can give அப்படின்னா food web we can
it is possible. எல்லா பாசிபிளான ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்மளால எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட முடியும் ஃபுட் வெப்ல, ரைட்? ஸோ யூ கேன் ரைட் இஸ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன் ஃபார் ப்ரே. ஸோ வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் அங்கே இருக்காது, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும், ரைட்? இன் ஆர்டர் டு எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஷிப். அண்ட் ஃபுட் வெப் ப்ரொவைட்ஸ் ஆல் பாசிபிள், ஆர் இட் ப்ரொவைட்ஸ் டு ஷோகேஸ் தி ஆல் பாசிபிள் ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? Now, next we are going to focus on ecological pyramid. We have completed food chain and now we are going to focus on ecological pyramid. Okay, let's write what is ecological pyramid. It is a diagrammatic representation, right? So, diagrammatic representation of various trophic level in a food chain. ஸோ இக்காலஜிக்கல் பிரமிடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபுட் செயினில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம வந்து ஒரு பிரமிட் ஷேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? கிராஸு, கோட்டு, ஹியூமன், ரைட்? இப்போது இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லைக் ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்லையும் எவ்வளோ ஆர்கானிசம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும், ரைட்? ஸோ நான் ecological pyramid எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா there are 3 types, right? Let's discuss about one by one. We can classify these ecological pyramid in 3 categories. One is based upon number, right? And second one is based upon biomass. எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ எனர்ஜி அங்கே இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் எனர்ஜி, ரைட்? இதில் இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா, நம்பர் வந்து இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 2 types. ஒன்று வந்து upright. So this is upright, right? Next one is inverted. இன்வெர்ட்டட்னா இப்படி இருக்கிறது, ரைட்? ஸோ நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் அப்ரைட்லேயும் இருக்கும், இன்வெர்ட்டட்லேயும் இருக்கும் இக்காலஜிக்கல் பிரமிடு. நெக்ஸ்ட் வந்து பயோமாஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் there are 2 types in biomass ecological pyramid, upright and inverted, right? So this is upright and this is inverted. But ஆனால் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is always upright, right? பிகாஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுட் செயினில் எனர்ஜி வந்து யூனிடைரக்ஷனல் தான், இங்கேருந்து இப்படி தான் போயிட்டே இருக்குமே தவிர நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி எனர்ஜி என்றைக்குமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஃபுட் செயினில், ரைட்? ஸோ ஒரு ஈகோசிஸ்டமில் எனர்ஜி எப்போவுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூனிடைரக்ஷனலாக தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ we are calling this எனர்ஜி ecological pyramid இருக்கு இல்லையா, அது எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is upright and unidirectional. Upright and unidirectional, right? Now let's cite some example for this number upright, right? So இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா grassland ecosystem and we can tell us pond ecosystem நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா upright-ஆ தான் இருக்கும், ரைட்? இதை இன்வெர்ட்டட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நீம் ட்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நீம் ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கணக்கெடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் குவைட் இன்வெர்ட்டட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ சிங்கிள் ட்ரீ எக்கோசிஸ்டம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள். ரைட்? நவ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் பயோமாஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுக்கான அப்ரைட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன, கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம், ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். பயோமாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது இன்வெர்ட்டட்ல எந்த ஈக்காலஜிக்கல் பிரமிட் இருக்கும் அப்படின்னா லைக் ஓஷன் ஈகோசிஸ்டமோடைய பிரமிட் வந்து இட் இஸ் இன்வெர்ட்டட் இன் ஷேப், ரைட்? ஓஷன் ஈகோசிஸ்டம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் இது ஏன் அப்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் ஹியர் இஸ் 10% ரூல், அதாவது ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கோங்க இன் ஆர்டர் டு ரிமைன் தீஸ் டாபிக், ரைட்? நவ் நம்பரில் இன்வெர்ட்டட் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ லெட்ஸ் ரைட் த டீடைல்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹியர்.
இது வந்து a single tree ecosystem, right? This is a tree. அதில் வந்து there will be birds, right? So birds விட அதிகமாக நமக்கு யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா insects. And next thing is that hyperparasites, சின்ன சின்னதாக இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ பாக்டீரியா அவங்க. So this is an example for inverted ecological pyramid. Right. Now we can write another example for kindly copy this down, or you can pause the video and write these things, right? Now, inverted pyramid. Of biomass. பயோமாஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் இட்ஸ் அன் எனர்ஜி, ரைட்டு? ஸோ வந்து எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி அதில் இருக்கோ அதை தான் நம்ம பயோமாஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ இதோட இன்வெர்டட் பிரமிடுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னு பார்த்துருந்தோம், ஓஷன் ஈகோசிஸ்டம்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? லெட்ஸ் ரைட் த எக்ஸாம்பிள் now. Now, ocean ecosystem எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா first is large fish, ஓஷன் ஈகோசிஸ்டமில் நம்ம இப்போ வந்து க்ரீன் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து க்ரீன் பிளான்ஸ் தான் வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர். அதே மாதிரி ஓஷன் ஈகோசிஸ்டமில் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் யார் அப்படின்னா ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜூ பிளாங்க்டன், ரைட்? And next thing is that large fish, it will be like this only. So அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா inverted ecological pyramid வந்து it is present in ocean ecosystem. See, ocean ecosystemல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் செயினை வந்து நம்ம pyramidல பிளேஸ் பண்ணும்போது அதோட நம்பர் பொறுத்து தான் வந்து இந்த சைஸ் வந்து வேரி ஆகும். இப்போ வந்து ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன்ஸ் அதை விட அதிகமாக நமக்கு வந்து ஜூ பிளாங்க்டன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் ஃபிஷ் இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பயோமாஸ்ங்கிறது வந்து it is just the dry weight, right? So biomass is nothing but dry weight. These are the examples for ecological pyramids, and let's focus on limitations of ecological pyramid. அதாவது நம்பர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்பர் ecological pyramidல இருக்கக்கூடிய limitations மட்டும் எழுதிக்கலாம். First one, cannot count the number. இப்போ வந்து அங்கே அதில் வந்து we can tell like number of organism வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்னு மட்டும் தான் நம்மளால சொல்ல முடியுமே தவிர we cannot count the exact number of the organism, right? So we cannot count the number. This is the first one. Second one is that size of the organism is not taken into account, right? Size of the organism is not taken into account. These are the limitations of ecological pyramid, right? And next we are going to focus on the next topic, trophic level and pollutant, right? So now trophic level and pollutant. ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா பயோ அக்குமுலேஷன் சொல்லிட்டு படிக்கிறோம். பயோ அக்குமுலேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு ஆர்கானிசம்லேருந்து primary producer is consumed by primary consumer and secondary consumer and tertiary consumer. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ primary consumerல இருந்து ஒரு சின்ன பொல்யூட்டன்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ these much of primary
produces is consumed by a single primary consumer, right? For example, let's take this as phytoplankton, zooplankton, fish, human. Fish அப்புறம் large fish, அதுக்கப்புறம் human, ரைட்? இப்போ இந்த ஃபைட்டோபிளாங்டானுக்குள்ள ஒரு சின்ன பொல்யூட்டன்ட் வந்து சேர்ந்துருச்சு, ரைட்டு? இப்போ ஜூபிளாங்டான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, லைக் லெட்ஸ் சே there are 100 phytoplanktons. இந்த 100 phytoplankton, it is an example, right? இதில் வந்து 10 phytoplanktons are mingled with a pollutant, right? ஒரு பொல்யூட்டன்ட் வந்து இதில் 10 ஃபைட்டோபிளாங்டன்ஸோட மிங்கிள் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஜூபிளாங்டான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, லைக் இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி 10 sets ஆஃப் ஃபைட்டோபிளாங்டன்ஸ் வந்து பொல்யூட்டன்ட்டோட சேர்ந்தது உள்ளே போயிருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் அக்குமுலேட்டட் டு ஃபிஷ், தென் இட் இஸ் அக்குமுலேட்டட் டு லார்ஜ் ஃபிஷ், தென் இட் வில் பி ரீச்சிங் த ஹியூமன், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு பொல்யூட்டன்ட் வந்து டிராஃபிக் லெவல் ஒரு இடத்துல வந்து பிளேஸ் ஆயிடுச்சு, கன்சியூம் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா, இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி ட்ராவலிங் த்ரூ அவுட் தி ஃபுட் செயின், ரைட்? நவ் ரைட் த ஹெட்டிங் இஸ் பயோ அக்குமுலேஷன். The major heading is trophic level and pollutant. Next side heading is bioaccumulation. So this is nothing but accumulation of toxic pollutant in first organism. ரைட்? ஸோ வந்து இப்போ ஏதாவது டாக்ஸிக் பொல்யூட்டன்ட் ஆர் டாக்ஸிக் பார்ட்டிக்கல், இப்போது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இந்த பொல்யூட்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் லெட்ஸ் ரைட் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பொல்யூட்டன்ட். இப்போ வந்து பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க தான் செய்யும். அந்த பொல்யூட்டன்ட் வந்து என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பயோ அக்குமுலேஷனுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம், ரைட்டு? ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சச் பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து DDT அண்ட் HG, தட் இஸ் மெர்குரி. And next point is endosulfone, right? Now இப்போ இந்த பொல்யூட்டன்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, இட் மஸ்ட் ஹேவ் லாங் ஷெல்ஃப் லைஃப், ரைட்? அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கணும், லாங் ஷெல்ஃப் லைஃப். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் இட் இஸ் நான் பயோடிகிரேடபிள், ரைட்? இப்போ அது பயோடிகிரேடபிளாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுலேயே வந்து டிகிரேட் ஆகி போயிடும், ரைட்? ஸோ இது வந்து நான் பயோடிகிரேடபிளாக இருந்துக்கணும். இது ரெண்டும் எதுக்காக அப்படின்னா, டு மூவ் இன் த ஃபுட் செயின், ரைட்? இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஃபுட் செயினுக்குள்ளே வராது, ஃபுட் செயினில் மூவ் ஆகவே செய்யாது, அந்த ஆர்கானிசமோட அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும், ரைட்? அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் தட், தேர்ட் ஒன் இஸ் தட் இட் மஸ்ட் பி ஃபேட் சால்யுபிள். அப்போ தான் வந்து அந்த ஆர்கானிசமோட அது என்னாகும் அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ண முடியும். இட் மஸ்ட் பி ஃபேட் சால்யுபிள், பட் இட் இஸ் நாட் வாட்டர் சால்யுபிள். பிகாஸ் வாட்டர் சால்யுபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கேயே வாஷ் அவே ஆயிருக்கும், நமக்கு ஃபுட் செயின்குள்ளே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ணாது, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஃபேட் சால்யுபிளாக இருக்கணும், இட் ஷுட் நாட் பி வாட்டர் சால்யுபிள், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இட் ஷுட் பி மொபைல். திஸ் இஸ் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட். It should be mobile, which means ability to move, right? Ability to move from one organism to another. And this one must be biologically active. Right? So this is the characteristics of pollutant which must be அதாவது பயோ அக்குமுலேஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து அந்த பொல்யூட்டன்ட்டுக்கு வந்து இருக்கணும், ரைட்? அண்ட் யூ கேன் ரைட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர்ஸ், நெக்ஸ்ட் செப்பரேட் பாயிண்ட், ரைட்? இது வந்து பொல்யூட்டன்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தாச்சு, எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் கான்சென்ட்ரிக் இன்க்ரீஸ் of the accumulated pollutant. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி அக்குமுலேட் ஆகிருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபுட் செயினில், தென் திஸ்
concept is called this condition is called as biomagnification. Biomagnification. So what is biomagnification அப்படின்னா, it is nothing but subsequent increase in the proportion of pollutant. Right, for example, we can write this as grass, deer, tiger, vulture, right? So, and there are some other example for this. Kindly search in internet mercury poisoning. It happened in Minamata Bay. Right, so it happened in Minamata Bay. So mercury poisoning happened in Minamata Bay, Japan. Right, kindly search these topics in internet. Now we are going to focus on ecological succession. What is ecological succession? So it is nothing but succession என்னப்பா ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைக் ஒரு கிங்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரே வராங்க, அதுக்கப்புறம் யார் வராங்க, இது வந்து சக்சஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இது ஈக்காலஜிக்கல் சக்சஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஈக்காலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எப்படி நமக்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வெஜிடேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதா வந்து we are covering in this topic ecological succession. Right, kindly write these points. Ecological succession, it is nothing but it is unidirectional, sequential change of vegetation on ecological time scale. Right, so for example, இதுக்கு வந்து இனிஷியல் ஃபேஸஸில் நம்ம வந்து இப்போ எதுவுமே இல்லாதப்போ பேர் ராக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிளெயின் லேண்டில் நமக்கு வருது. இதுதான் வந்து லைக் we are calling it as first thing. Right, ஸோ pioneer species தான் இதெல்லாம். Now we are discussing about pioneer species. It is nothing but ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீசிஸ் வந்து வந்தது முதல்ல வந்தது தான் வந்து we are calling it as pioneer. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இனிஷியலாக எந்த ஒரு லைஃப்மே இருந்திருக்காது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சாயில் கிடையாது, எந்த வெஜிடேஷனுமே கிடையாது. ஸோ பிளெயினாக இருக்கும்போது ஒரு பேர் ராக்கில் ஒரு வெறும் கல்லுலையோ இல்லை ஒரு பிளெயின் லேண்ட்லேயோ வந்து ஃபஸ்ட் வந்திருக்கிறது தான் we are calling it as pioneer species. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா it is in bare rock or land. Right, so this is called as pioneer species. And next வந்து என்ன அப்படின்னா primary succession. Right, so primary successionங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து தான் pioneer species. That is we can tell us lichens, mosses, bacteria, and இது எல்லாமே வந்து we can call this as primary succession. Right, so now we can write this as rock, mosses, lichens, இதுக்கப்புறம் வந்து bryophytes, that is ferns, then herbs, then shrubs, then forest. இந்த forest தான் வந்து climax. Right, so இதில் இந்த forest வந்து what we are telling அப்படின்னா it is climax. And இந்த bryophytes, ferns, that is herbs and shrubs இருக்கு இல்லையா, இந்த phase என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling this as intermediate. Right, so or else we can write this as
pioneer species, and series, that is transitional stage. Next one is climax. That is the climax தான் வந்து this is final and stable and it is mature stage, right? So இதுதான் வந்து we are calling it as ecological succession, right? And we can write another thing here. Kindly copy this down. Rock அப்புறம் mosses and lichens, இது வந்து pioneer species. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே transitional phase, bryophytes, herbs, shrubs, அதுக்கப்புறம் forest and climax, right? Now next thing is that ecological successionல நம்ம ரெண்டு விதமா இத பிரிக்கலாம். First one is that primary succession. So characteristics for primary successionங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து barren rock, எதுவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெஜிடேஷன் உருவாகிறது தான் வந்து primary succession. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து லைஃப் இருக்காது, சாயிலும் இருக்காது, வெஜிடேஷனும் இருக்காது, ரைட்? அண்ட் இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு வல்கனிக் எரப்ஷனுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து வெஜிடேஷன் உருவாகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ் பிரைமரி சக்சஷன், போஸ்ட் வல்கனிக் எரப்ஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இந்த மாதிரி பிரைமரி செக்ஷனில், அதாவது அவுட் ஆஃப் நத்திங் வந்து நமக்கு வந்து வெஜிடேஷன் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா, இந்த கிளைமேக்ஸ் அட்டைன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய டைம் எடுக்கும், ரைட்? ஸோ வந்து ஹை டைம், அதாவது யூ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் மோர் டைம் நீடட் டு அச்சீவ் கிளைமேக்ஸ். Next thing is that secondary succession, right? So secondary succession என்னன்னு எழுதிக்கலாம். Primary succession வந்து out of nothing it will be created. அது வந்து primary succession. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து post volcanic eruption, right? இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து வெஜிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா, உருவாயிருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து we are calling it as primary succession. And the next one is that secondary succession. இது என்ன அப்படின்னா, இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து அமேசான் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ரைட்? இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வரும்போது நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகாது, பார்ஷியலி இட் வில் பி டெஸ்ட்ராய்டு. அதுலேருந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து we are calling it as secondary succession. And next thing is that இந்த secondary successionல வந்து soil will be there. soil வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னால ஏற்பட்ட ஆஷஸ் இருக்கும் இல்லையா, திஸ் ஆஷ் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் தி நியூ வெஜிடேஷன். அடுத்த வெஜிடேஷன் வரதுக்கு இட் வில் பி யூஸ்ட் அப், ரைட்? ஸோ minerals and nutrients. And primary sections விட இந்த secondary section வந்து is quite fast, right? So it is quite fast than primary succession, right? So இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயருக்கு அப்புறம் வரக்கூடியதான் வந்து we are calling it as secondary succession, right? And next we are going to discuss about biogeochemical cycle, and we shall see this topic in tomorrow's class, right? And with respect to environment and ecology, we are covering from basics to and இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we are going to continue with biogeochemical cycles, right? Thank you.